جی مولانا، آپ کے پاس کوئی سوال آیا ہے؟ میرے پاس تو جو ان لوگوں نے بھیجے وہی سوال ہے. راہد بھائی آگے. جی جی السلام علیکم راہد بھائی. وعلیکم السلام مولانا، کیسے آپ؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی. چلو so should we get stuck in? بسم اللہ. جی جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Hazrat, somebody's asked a question that the traveling rule for women in this country, 57.5 miles, can a woman travel longer than this distance because there's a lot of security, public transport, etc.? What is the ruling? بسم اللہ الرحمن الرحیم. راہد بھائی، اسلام کے کچھ رول اور اصول ایسے ہوتے ہیں جو قیامت تک کے لیے ہے. اس میں سے یہ قانون بھی قیامت تک کے لیے ہے فقہ حنفی کے اعتبار سے، کہ عورت اکیلے سفر نہ کرے. سمجھ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں منع فرمایا، خاص طور سے 57.5 مائل 57.5 مائل اکیلے سفر کرنا عورت کے لیے منع ہے. اگرچہ اس زمانے میں ٹریولنگ بہت سیفٹی سے ہوتی ہے، مگر عورت بیمار پڑ سکتی ہے، اس کو چھونے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یعنی کوئی بھی ایسا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے عورت کو کسی ہیلپ کی ضرورت پڑے، اور اس ہیلپ میں اس کی محرم ہی آدمی مدد کر سکتا ہے. اس لیے اسلام نے یہ کہا ہے کہ عورت اکیلے سفر نہ کرے، کسی محرم کے ساتھ کرے، کیونکہ کوئی بھی ایسی ضرورت پڑ سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کو خاص محرم ہی چھو سکتا ہے. اس لیے اس زمانے میں بھی یہی قانون ہے، چاہے ایروپلین کا سفر ہو، ٹرین کا سفر ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھلے کتنا ہی سیفٹی والا سفر ہو گیا ہے، مگر آپ نیوز میں سنتے ہیں کہ ایروپلین میں بھی لوگ عورتوں کو چھیڑ لیتے ہیں، ٹرین میں بھی لوگ چھوڑتے نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں عورت کی سیفٹی یہی ہے کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ سفر کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. The question that was asked is can a woman travel by herself more than 57.5 miles, which is the miqdar, which is the limit that is set for a musafir. And Allah Masab has answered that regardless of anything, there are some rules that are set in Islam, in the Hanfi madhab, that they will be there until the day of Qiyamah. And regardless of anything, regardless no matter how much security she has present, no matter how safe the country is, a woman still cannot travel more than 57.5 miles on her own. The reason being that is it could be she might fall foul of an accident, something might happen to her, and only her mahram can then help her and touch her. So for her own safety, Islam is protecting women. So for their own safety, an aurat must be accompanied by a mahram when she's traveling, regardless of what form of transport it is, whether it be by car, whether it be by train or an aeroplane. A woman must be accompanied by a mahram. شکریہ. Jazakallah for that, Maulana Siddiqe. problem. Hazrat, somebody's asked a question. Is the topi, the jubba, cultural, or do we get rewarded for wearing, or should we dress according to the culture we live in? بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس زمانے میں مسلمانوں کی یہ نشانی، علامت اور سائن ہے کہ مسلمان داڑھی والا ہوتا ہے، ٹوپی یا امامے والا ہوتا ہے، اور شلوار یا قمیص یا جبہ پہنتا ہے. تو اس زمانے میں پوری دنیا میں تقریباً مسلمانوں کا لباس یہی ہے. اس لیے اگر مسلمان یہ لباس پہنے گا تو اس کو ضرور ثواب ملے گا. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ شرٹ اور پینٹ پہننے سے آدمی گنہگار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں شرٹ اور پینٹ بھی اگرچہ صالح، زیادہ تر صالح مسلمان اس کو نہیں پہنتے،
मगर अब काफिरों की सिर्फ निशानी नहीं है शर्ट और पैंट, इसलिए शर्ट पैंट पहनना गुनाह नहीं है, मगर जो दीन के रहनुमा है उनके लिए इस्लामी लिबास पहनने में ही आफियत है, और जो इस तरह इस्लामी लिबास पहनेगा उसको जरूर सवाब मिलेगा। Okay. Bismillahirrahmanirrahim. The question was asked, is topi or jubba cultural, or should we dress according to the local culture? Allama Sahab has replied, ideally a person should dress wearing a topi, wearing a jubba, because it is a sign of him being a Muslim and he will be rewarded for it. But if someone did wear shirt and pants, he will not get guna for it. He will not be a sinner according to the culture that we are currently living in. But I will also add on, and forgive me, Allama Sahab, I will also add on, when we do wear shirt and pants in the summer months, we also have to take care that we are also covering our satar. We see a lot of our brothers walking about with shorts on in the summer. We have to ensure that our satar below our knees is also covered at all times. Jazakallah. Allama Sahab, could you just One minute, also... मौलाना सिद्दीक ने, ये मैं याद करने वाला था और जहन से बात निकल गई, बहुत अच्छा कहा। Jazakallah. मैं एक बात सुनाना चाहता हूँ। एक हदीस में आता है कि एक सहाबिया को बेहोश हो जाने की बीमारी होती थी, जिसको उर्दू में मिर्गी कहते हैं, अंग्रेजी में लेप्रेसी या ऐसी कोई बीमारी कहते हैं, हाँ, जिसकी वजह से अनकॉन्शियस हो जाता है आदमी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि क्या मैं तेरे लिए दुआ कर दूं कि ये बीमारी खत्म हो जाए, या तो इस पर सब्र करे तो जन्नत मिले। मेरी इस्लामी बहनें इसको सुने। रियाजुस सालिहीन में इमाम नववी हदीस नकल फरमाते हैं, उस औरत ने क्या प्यारी बात कही। सहाबिया ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात यह है कि सहाबिया ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब बेहोश होती हूँ तो बस मुझे ये खतरा है कि कहीं मैं बेसत्र न हो जाऊं, बस आप दुआ कर दें, भले ये बीमारी साथ रहे लेकिन बेहोशी में भी मेरा कोई सत्र न देखे, तो मुझे ये बीमारी भी गवारा है। तो सहाबिया तो ये पसंद नहीं करती थी कि विदाउट इंटेंशन भी उनकी बेसतरी हो। तो एक मुसलमान मर्द और औरत को इंटेंशनली अपनी बॉडी को शो नहीं करना चाहिए। Subhanallah. Allama Sahib has just added a hadith of the Prophet ﷺ where a woman was suffering from epilepsy and she would become unconscious frequently. And the Prophet ﷺ said to her that, do you want me to make dua for you so you get shifa? You are cured from this epilepsy, from becoming unconscious all the time? Or would you rather be patient and acquire Jannah from it? So again, Allama Sahib said, this is a lesson for our sisters, our mothers, that the taqwa of the Sahabiya, she says, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as long as when I become unconscious, my satar is not exposed, I am more than happy to suffer with this illness as long as I acquire Jannah. So it is a lesson for us, brothers, as sisters, as mothers, that even in an illness, she used to make dua. She requested the Prophet ﷺ that I pray that my satar is never exposed. And nowadays we are deliberately exposing our satar. May Allah subhanahu wa ta'ala cover us and make sure, protect us in this fitnatun door. Jazakallah. Maulana Siddiqe, could you just quickly mention for the males out there what the satar is, especially when it comes to namaz? The satar in namaz, a person should ideally cover his whole body, apart from his hands, his feet, his face, should be covered at all times. If he's wearing a t-shirt, his namaz will be makruh tahrimi. So he has to make sure he wears a hoodie, a jacket, anything on top. But ideally, when he's praying namaz, all his body should be covered. But outside of namaz, as we said, the satr aurat is from above the belly button to below the knees, should be covered at all times. Jazakallah. Brother, somebody, Ghulamli Masters, we do apologize. You've asked the same question for a couple of days now. It's been left unanswered. Maulana Sahib, could you answer his question, which is, at work, can they leave praying the Sunnat-e Muqaddar in Salah because of work? उलमा ने लिखा है कि जब आदमी किसी के यहाँ कोई काम कर रहा हो, तो जहाँ काम कर रहा है वो आदमी भी
فرض واجب اور سنت موقدہ پڑھنے سے نہیں روک سکتا. اگر کوئی روکتا ہے تو وہ کام چھوڑ دینا چاہیے. اگر وقت کی قلت ہو تو پھر کام پہ اگر وہ موقع دیتے ہیں لیکن صرف 5 منٹ کے بولتے کہ چلو ہم آپ کو 5 منٹ کے لیے نماز پڑھنے دیتے تو پھر اس کا کیا مسئلہ ہے؟ 5 منٹ میں آدمی اگر جیسے عصر ہے وہ پڑھ سکتا ہے, فجر پڑھ سکتا ہے, لیکن ظہر نہیں پڑھ سکتا, لہٰذا اس کو کہے کہ 10 منٹ دے دو اور آدمی اس میں چھوٹی صورتیں پڑھ کر کے اپنی نماز کو پوری کرے, لیکن سنت موقدہ اور فرض کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, کام چھوڑ دے. Okay, Allah Masab, the question was, if you're at work and you're struggling to pray the Sunnat Muakkada, can you just pray the farais of your namaz and leave the Sunnat Muakkada? And Allah Masab has answered that the Ulama Kiram have stated that if you're not getting enough time to complete your farais, your wajib and your Sunnat Muakkada, then that person then should leave that work. I know in this day and age, it can be slightly difficult, but I'm sure the masla would mainly be with Zohar Salah. So I'm sure if we requested a 10-minute extra lunch, or we kind of managed it where we had an extra lunch break, I'm sure we would be able to fit our Sunnat Muakkada in along with our farais as well. ایک بات یہ بھی میں بتا دوں, یہ پورے سال کے لیے نہیں ہے, لیکن جو بچے کالج یا مولانا صدیق آپ جیسے کام پہ جاتے ہیں یا دوسرے لوگ کام پہ جاتے ہیں, ان کے لیے ایک آسانی بتا دوں ونٹر میں. یہ میں پورے سال کے لیے فتویٰ نہیں دیتا ہوں, صرف سرٹن اوکیشن کے لیے اور جو خاص موقع ہے اس کے لیے. وہ یہ ہے کہ آپ ظہر اور عصر میں ایسا رکھیں کہ صاحبین کے مسلک پر ظہر عصر کا ٹائم جلدی ہو جاتا ہے, تو ونٹر میں آپ ایسا کریں کہ اس کو ایسا ٹائم اس سے کہیں کہ ظہر آخری وقت میں پڑھیں اور صاحبین کا جب وقت ہو رہا ہو عصر کا تو عصر پہلے وقت میں پڑھ لیں. تو اس سے کہیں کہ میں جو ہے دونوں نمازوں کا ٹائم ایک ساتھ لے لیتا ہوں 12 منٹ, تو مجھے امید ہے کہ وہ دے دے گا, پھر آپ اس کا پورا ٹائم جو ہے مغرب تک کام کر سکیں. Allah Masab has just said, and this is strictly for the winter months when the days are shorter, that according to the Sahibain, one of the calls of the Sahibain, try and delay your Zohar as much as you can until the beginning of Asr time. So as the Sahibain said, the Asr time is earlier in the winter, so pray your Zohar straight away, pray your Asr, and approximately it'll take you 10-12 minutes to pray both your Zohar and Asr, and then you'll have enough time left until Maghrib Salah. So that way you can pray both your Zahar and Asr namaz together in the winter months only though. Jazakallah for that. Hazrat, somebody has asked the question, Brother Hashim Ahmed, my grandmother, who is over the age of 80, suffers with incontinence and other health problems. She has asked if she can pray the Quran, i.e. hold the Quran to pray. Mentally, she is okay. So if you want to explain incontinence. Brother Rahid, I'm also slightly confused with that. When you said incontinence, she's suffering, what does that mean? Incontinence means when they cannot control, do you know when you go to the toilet, it's a common condition amongst elderly. That's fine. They can't control it. Fine. It just, if it happens on the spot. They have no control over it. No problem. حضرت سوال آیا ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں, یعنی وہ ٹوائلٹ پیشاب کو روک نہیں سکتی. جی کنڈیشن ہے, جی بیماری ہے. تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نیپی کو پہن لے, اور اگر ہمیشہ اس کو یہ ہیپر ہوتا ہے, یعنی اس طرح کہ پوری ایک نماز کا ٹائم اس کو یہ مثلا ظہر سے عصر تک ایک مثال دے رہا ہوں, اتنا ٹائم نہیں ملا کہ وہ پاکی کی حالت میں وضو کر کے فرض پڑھ سکے, تو وہ عصر کے ٹائم میں معذورہ کہلائے گی. اب ٹوائلٹ اور پیشاب کے نکلنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. وہ ہر نماز کا وقت جب داخل ہو جائے تو وضو کرے نیا, اور پورے نماز کے ٹائم وہ وضو رہے گی. جب ٹوائلٹ اور پیشاب سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا, اگر یہی پرابلم ہے, اس کو معذورہ کہا جاتا ہے. اب ایسی صورت میں وہ قرآن شریف پڑھ سکتی ہے, بس یہ ہے کہ اپنے پاس تھوڑا عطر وغیرہ لگا لے تاکہ بدبو وغیرہ نہ پھیلے. ٹھیک ہے. The question is, how can one recite the Quran and pray Salah if they have an illness such as a urinary continence? So if someone cannot control urine or going to the toilet, can they
pray the Quran or can they pray namaz? So Allah has answered, if someone cannot have enough wudu from, for example, one namaz to another, for example, Zahir namaz to Asr namaz without it breaking unintentionally, then that person is called a mazur. So that person, when they do wuzu for every namaz time, for every waqt of namaz, they have to do a new wuzu. And as long as they do a new wuzu, regardless of how many times they urinate themselves or need the toilet, their wuzu will not break. And in that instance, they can pray namaz, they can also pray the Holy Quran. But ideally, try and have some itr or perfume with them so that it doesn't smell and it doesn't give a foul smell. Jazakallah for that, Hazrat. Hazrat, also, if somebody is a hospital patient, sometimes they have a, I don't know the name for it, but they have it connected to the stomach where the urine comes out from. Is it the same ruling in that case? Same rule. जो उनको ट्यूब पहना देते हैं. Yeah. जी. Yeah. No. Jazakallah. Okay. Brother Fazan Hanif has asked, if a person is in doubt if he has offered salah or not, for example, Zohr salah, he may or may not have offered it, but later he is in doubt and now the salah time has gone, what should he do? अगर आदमी को ये शक है, शक का मतलब ये है कि उसने पता नहीं जोहर की पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, समझ रहे हैं, तो सेफ साइड यही है कि वो नमाज को दोबारा पढ़ ले ताकि फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो जाए कि भाई उसको श्योर हो जाए, वो पीसफुल हो जाए कि मेरी नमाज हो गई. जी मौलाना सदी जी. If a person, the question is, if a person has doubt whether, he, for example, he's prayed a namaz and he's not too sure, for example, if he's prayed Zahar namaz or not, and he's doubting himself, then Allah has replied, then that person, just to be on the safe side, should pray his namaz, just to make sure that his namaz, his faraiz, has been completed. राइट भाई, 2 मिनट मुझे दे, मैं आता हूँ, 1 मिनट काम है, प्लीज. नो प्रॉब्लम. ठीक, नो वरीज. बहुत सिद्दीक से एक मसला पूछने तक. ठीक है, चलो इंशाल्लाह. चलो, जज़ाकल्लाह. Hazrat, questions come in. You mentioned makruh tahrimi for a t-shirt in salah. Yes. Was it makruh tahrimi or makruh tanzihi? It's makruh tahrimi and it is wajibul iyada to repeat your namaz again. So it is wajib for you to repeat your namaz again. Jazakallah. Okay, what we'll do then is, Salman bhai, should we do it now? Oh, Hazrat Sahib's back. Hazrat. जी, अस्सलाम वालेकुम. Ji, Jazakallah. Okay, Hazrat, someone is asking, can you read salah behind someone who does not have a face full beard, nor does he have intention to keep a beard? जिसकी एक मुश्त दाढ़ी नहीं है जी, और मतलब उसकी उतनी आई है या आती नहीं है? नहीं, उसकी आती नहीं है. नहीं, उसकी आई है लेकिन वो, sorry, go on. Right, bye. I'll let you explain. They've not mentioned that, Hazrat. So let's just say the scenario, they don't keep it. जानबूझकर नहीं रखते, तो इसमें क्या है? एक मुश्त इस तरह दाढ़ी रखना ये वाजिब है फिक़ह हनफी में. अगर किसी की अभी आई नहीं है तो अलग बात है, लेकिन आती है वो काट देता है तो फिर वो इमामत के काबिल नहीं है. Jazakallah. Or if somebody, it just doesn't grow, then तब तो कोई बात ही नहीं. Jazakallah for that, Hazrat. Next question. Brother Nad Ali has asked about women working. I think they're asking, is it permissible for women to work as livelihood? कल जवाब दे दिया था, मुफ्ती साहब ने कल तफसीलन जवाब दिया था. Allah must have said that yesterday Mufti Sahib has given a tafsil, a very detailed answer regarding that question.
Okay, Jazakallah. Brother Nad Ali, if you could just look to yesterday's video, you'll get there's a detailed response in regards to that. Next question, Alama Saab, can you give zakat to non-Muslim? یہ بھی بتا چکا ہوں پہلے کہ جی کسی غیر مسلم کو یا کسی گمراہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس سے کہ زکوٰۃ صرف اور صرف اسلامی اوبلیگیٹری ہے. ان کی اگر مدد کرنی ہے تو ویسے مدد کر دیں. جی جزاkallah. بول دیجیے So انگلش we to میں. explain that. Ji, theek hai. Allama, Yeah, the question is, can you give a zakat to a non-Muslim? Allama Sahab said he's answered this question previously, but zakat cannot be given to a non-Muslim. It is an Islamic obligatory, an Islamic fard act, and can only be given to Muslims. If you do want to give something to the non-Muslims, then give anything else other than zakat. Jazakallah. Hazrat, somebody has asked, if you miss Sunnat-e-Muqadda for Zohar because you joined Jamaat, do you have to pray the Sunnat-e-Muqadda after Jamaat? دیکھیے ایسا ہے کہ ظہر میں سنت موقدہ اگر کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ پہلے فرض یعنی جماعت کے ساتھ فرض پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے یہ 4 رکعت سنت پڑھے اور نفل پڑھے. اس طریقے سے اپنی نماز کو وہ پوری کرے. Okay. The question is, if someone's missed their Sunnat al-Muqadda and they've joined Jamaat for Farz Jamaat, should they then pray the Sunnat al-Muqadda? Allama Sahab has replied, answered that a person should pray the Faraid, after Faraid pray the 2 Sunnat al-Muqadda, then the 4 Sunnat al-Muqadda, and then the 2 Nawafil at the end. At no point are you allowed to leave your Sunnat al-Muqaddas. Jazakallah. Hazrat, somebody's asked an interesting question. Brother Nasir Khan, he's asking, can you give zakat to somebody who is suffering from coronavirus? So normally they're not eligible for zakat, but in Pakistan, there are people who are suffering due to no work because of the lockdown. What is the ruling? دیکھیے ایسا ہے کہ چاہے ابھی کی سچویشن ہو یا کوئی بھی سچویشن ہو، کرائٹیریا یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنی اماؤنٹ کیش میں یا اس کی نیڈ کی اوور کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کسی بھی سچویشن میں. Okay. The question was asked, if a person who's normally okay, but at the moment due to the current pandemic is suffering from the coronavirus as he's not worked for a long period of time, is he eligible for zakat? And Allama Sahab has replied that as long as that person, if that person is Maliki Nisab, which means he owns the equivalent of $92.5 silver or $7.5 gold, if he owns equivalent to 52, sorry, $1.5 silver and $7.5 gold. If he owns equivalent to that, then he is not eligible for zakat. If he owns less than that, then he is not Maliki Nisab and he is eligible for zakat. Jazakallah. Somebody has asked a question. How many janazah are allowed on one body? 100 جنازے ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، 200 پڑھ سکتے ہیں، 500 پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک جنازہ ہی ہے، وہ سوال پوچھے کہ ایک جنازہ ہو، ایک ہی باڈی ہو، وہ کتنی دفعہ جنازے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا اگر ایسا ہے تو اس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے گجراتیوں کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ ولی اس کو کہتے ہیں کہ میت جس امام کے پیچھے کنٹینیوسلی جمعہ پڑھ رہا ہے مرد، وہ اس کا ولی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر امام جمعہ نے نماز پڑھا دی تو پھر اس کا بیٹا بھی دوسری مرتبہ فقہ حنفی میں نماز نہیں پڑھا سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر امام جمعہ نے نہیں پڑھائی، کسی اور امام نے پڑھا دی اور اس کے بیٹے نے نہیں پڑھی تھی، نہ اجازت دی تھی، تو پھر دوسری مرتبہ نماز ہو سکتی. اگر اور کوئی مسئلہ ویسے نہیں پڑھ سکتے، اگر پبلک زیادہ ہو گئی ہو تو پھر نماز جنازہ دوہرا سکتے؟ نہیں، جب امام جمعہ نے پڑھا دی
یا میت کے لڑکے نے اجازت دے دی تو پھر نہیں پڑھ سکتے، چاہے 5 کروڑ لوگ آ گئے ہوں پھر بھی نہیں پڑھ سکتے. فقہ حنفی میں 2 بار جنازہ کی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی اور گناہ ہے. ٹھیک ہے. Right, was I right in asking the question that if it's just one mayyit, and how many times can we pray the namaz janazah? I'm assuming that's what they mean. How many times they can for one mayyit Pray or for for- how many janazah? Yeah. ٹھیک ہے. So Allama Sahab has replied that if the wali, meaning the imam of the mosque, the imam who's led the Jummah, and the person who's passed away has been praying behind that imam for a long period of time, if that person, if that imam has prayed in namaz janazah, then at no cost can that person, can anyone repeat the namaz janazah again. Even if it's his own son, he cannot repeat the namaz janazah again. But if bagair ijazat of the son, another person prayed it, who wasn't the wali, who wasn't the main imam of the local masajid, and someone else prayed it, then only in that circumstances, according to Hanfi madhab, can you then repeat the namaz janazah again. اور ہمارے Jazak. 1 منٹ ہمارے گجراتیوں میں ہوتا یہ ہے کہ امام کو پوچھے بغیر کوئی جاہل پیر کو لے آتا ہے، کوئی کسی بابا کو لے آتا ہے اور وہ نماز پڑھانا شروع کر دیتا ہے. ارے بھائی تمہارا میت زندگی بھر جس امام کی ابتدا میں نماز پڑھتا رہا تو جنازہ بھی اس کو پڑھانے دو تاکہ وہ میت خوش ہو. سمجھ رہے ہیں؟ پالیٹکس چلتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. چلیں جو بولیں. نیکسٹ میں سمجھا دوں. ابھی ضروری ہے. Please. آپ Sorry. کمیٹی میں ڈرتے کیوں ہیں؟ چلو ہم نہیں ڈرتے. Allama Sahib is basically saying that, and obviously in today's culture, in today's he's saying, Gujarati sort of communities, people want certain people to pray, but it is the responsibility of the mosque imam to lead the namaz janazah. ٹھیک ہے. But Hazrat, somebody said the first, I've heard people say in the past that the right of a janazah is for the son. The first right is for the son. Is that correct? No. it is incorrect. Look the hidayah, look the whole kitab or fiqh Hanfi. First priority is Imam Jummah and after that his son. Jazakallah. اگر امام جمعہ نے نماز پڑھا دی تو بات ختم. Jazakallah. Hazrat, somebody's come back with the question in regards to offering salah in a t-shirt, and what they have said is, here we are. They've quoted, they've said it's, here we are. According to Sadr al-Sharia Mufti Muhammad Amjad Ali Azmi, offering salah wearing a half-sleeved shirt or vest, despite having other clothes, is makruh tanzihi. If there are no other clothes, there is no repugnance. And the reference they've given is ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھنا مکروہ تحریم ہے یا مکروہ تنزیہی؟ اصل میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہمارے دوست مولانا صدیق کو میں انٹرپٹ کروں، اور میں نے یہ بھی سمجھا کہ کہیں نوجوان عادت نہ بنا لیں، اس لیے میں خاموش رہا. تو کبھی کبھی مصلحتاً سخت حکم دیا جاتا ہے، ورنہ سارے نماز جو ہے سارے جوان ٹی شرٹ پہن کے آ جائیں گے. اصل تو یہی ہے مکروہ تنزیہی، لیکن نماز کی اہمیت سمجھنی چاہیے اور فل سلیو کی جو ہے کپڑے پہن کے آنے چاہیے. اور 1 منٹ، یہ فتویٰ امجدیہ سمجھ رہے ہیں؟ عبارت پڑھتا ہوں سنیے. عبارت ہے الاولا بالامامتی فیہ السلطان ثم القاضی ثم امام الجمعہ ثم امام الحی ثم الولی. سمجھ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ امامت کا حقدار کون ہے؟ بادشاہ، پھر قاضی، پھر امام جمعہ، پھر محلے کا امام، پھر ولی. تو ایسے وقت کے ولی سے افضل و احق موجود ہے، تو ولی کو یہ نہ چاہیے کہ دوسرے سے پڑھوا دے یا خود پڑھائے. یہ دیکھو، یہ فقہ کی کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں. یعنی جب امام افضل ہے امام جمعہ، تو پھر تم اپنے جاہل پیر کو لا کر کے نمازیں پڑھواتے ہو تو خدا کا خوف کرو. آپ مت بولا رہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. چلو رائٹ موو آن. Do you want to translate that?
Allah said I'm just do one saying, I am saying, मैं इंग्लिश में कह देता हूँ, I am saying the most capable for the leading namaz janaza, the Imam of Juma, and Imam of High means that Imam who is leading Imama in the street, and after that Wali. Sadur Sharia Rahmatullah alayhi says Hawala Gunya is which is most authentic book from the Hanfi Mazhab. He said when the Imam Juma present, you not allow to forward someone to lead Imama except the Imam Juma. समझ में आ रही बात? हाँ, कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग आ गया, अल्लाह वाला आदमी आ गया, तो ठीक है, उसको आगे कर दिया, वो भी इमाम की इजाजत से, तो कोई बात नहीं है, लेकिन इमामों को पीछे करना ये अच्छी आदत नहीं है. चले, move on, right by. Jazakallah. Okay, the next question. Someone's asked this question at the beginning. They've been waiting quite patiently. What is the difference between the beauty of Hazrat Yusuf alayhi salam and our Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? सुभान. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप और हजरत यूसुफ के हुस्न में फर्क क्या है, तो हमारे नबी ने फरमाया कि वो सबीह ज्यादा थे स्वाद के साथ, और मैं मलीह हूँ, अना अमलहू, मैं मलाहत वाला हूँ और वो सबाहत वाले हैं. सबाहत उसे कहते हैं कि उस पर अगर निगाह लगाओ तो टिक न सके, और मलाहत उसे कहते हैं कि एक बार निगाह टिक जाए तो हट न सके. समझ रहे हैं? तो ये फर्क है कि उधर निगाह टिक नहीं सकती, इधर निगाह हट नहीं सकती. चलो भाई. Okay, so the question is, what was the difference in the beauty of Hazrat Yusuf alayhi salam and our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam? So Allama Sahib has replied that the difference in the beauty is, the beauty of Hazrat Yusuf alayhi salam is when people used to see him, then they would see him and move away. But the beauty of the Prophet ﷺ is when they laid their gaze on the Prophet ﷺ, then their eyes would not fall to anywhere else, but they would just keep on gazing at the beloved Prophet ﷺ. Jazakallah for that question. Hazrat, there's a lot of questions, repeat questions coming in. So I just want to say to the viewers, if you ask any questions which are not answered, it's because they've already been answered in our previous talk. So just have a look at them. Inshallah, because there's quite a lot now, so we'll just filter through them. So somebody's asking regarding the masla earlier about the beard, if somebody has intention to keep it, it's small, can you pray namaz behind them? If you could quickly answer that. देखिए, ऐसा है कि कोई बात नहीं, बच्चे हमारे भी कभी कभी ऐसा करते हैं, आपके भी करें, कोई बात नहीं, लॉकडाउन भी है ना, इसलिए. असल में बात ये है कि दाढ़ी अगर आदमी ने रखी तो देखा, उसको टाइम दो, 6 महीना साल भर देखो कि ये रखता है कि नहीं. ऐसा नहीं कि रमजान आया तो दाढ़ी रख ली, रमजान के बाद छोटी कर दी, तो ऐसी इमामत नहीं चलेगी. परमानेंट उसको रखनी पड़ेगी, अच्छी नीयत के साथ थोड़ा टाइम दो, तौबा करने के बाद फिर उसके बाद इमामत पे लगाओ, तब वो इमामत के काबिल हो सकता है. जी मौलाना सिद्दीक. The question was, if someone's kept an intention of keeping a beard, can we then pray namaz behind them? Allama Sahib has replied that when someone does keep an intention, then wait, give it a couple of months to see if they fulfill their intention, and if they are fulfilling their intention, then we can pray namaz behind them. But if it's a case where we do get a lot of Hufaz Kiram, when Ramzan comes, they keep a beard, as soon as Eid comes, they shave it off, then if that is the case and they don't do tawbah, then we shouldn't pray namaz behind those people. Jazakallah. Hazrat, a brother did contact me 2 days ago. He just reminded me now. He asked the question, is it permissible to wear hair dyes? If so, is there a limit to what colors? And does it have to be a natural color? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. असल में हमारे बहुत से लोगों को मसला पता नहीं होता, इसलिए कभी कभी उलमा पर भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं.
میں ابھی انڈیا گیا ہوا تھا تو ایک ہمارے گاؤں کے بزرگ آدمی تھے, وہ جلال میں آئے. میں نے کہا جلال نہ کرو, پہلے سمجھو مسئلہ, اس کے بعد کوئی بات کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں فرمایا کہ کالے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سفیدی کو بدل دو, کالے سے بچو. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اپنے بالوں میں بلیک کلر کے علاوہ کوئی بھی کلر لگا سکتے ہیں. اگرچہ مہندی افضل ہے, لیکن بلیک کو چھوڑ کر کوئی بھی کلر لگا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ جو اس نیت سے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس پر عمل کر رہا ہوں, شو اپ کے لیے نہیں, اس نیت سے جو آدمی اپنے داڑھی کو یا اپنے سر کے بال کو کالے کے علاوہ کسی اور کلر کو لگائے گا, مثلاً براؤن وغیرہ, تو میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ قبر میں اس سے سوال و جواب بھی نہیں ہوگا. کالا نہیں لگا سکتے, دوسرا کلر لگا. جی مولانا. The question is, can you dye your hair black? And Allah Sahab has replied that if your hair, the Prophet ﷺ has said, refrain from dyeing your hair black, but dye it any other color. And if you are dyeing your hair with the intention that the Prophet ﷺ, I am following the command of the Prophet ﷺ, Allah Sahab said, he has read in a riwayat, in a narration, that with the intention, if you're that I am acting upon the saying of the Prophet ﷺ, and you dye your hair any other color apart from black, then that person will not also be asked questions in the grave. لیکن جو بزرگ لوگ سفید بال رکھتے ہیں, ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کے لیے یہ بھی ایک نور ہے. And Allah must have just added in that if the elders in our community, if they are keeping white hair, then this is also a form of nur on those people. Jazakallah. Hazrat, somebody's asked a question in regards to animals. What happens to what is the fate of animals after they die? جانوروں کو قیامت کے دن صرف اس لیے زندہ کیا جائے گا کہ اگر سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی بکری کو سنگ مارا ہوگا تو بدلہ ہو جائے. باقی وہ کیا ہو جائیں گے تو قرآن میں ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا وحدہ لا شریک ہمارا خالق و مالک, یہ سارے جانور مٹی ہو جائیں, تو اس وقت کافر نعوذ باللہ کہے گا لو کنت ترابا, یعنی کاش میں بھی مٹی ہو جاتا. تو منی مرنے کے بعد دوبارہ وہ اٹھائے جائیں گے اور اس کے بعد پھر مٹی ہو جائیں گے. جانور کو دوبارہ اٹھائے جائیں گے. جی حضرت, جانور کو دوبارہ اٹھائے جائیں گے. جی قیامت کے دن. ٹھیک ہے. The question asked by Brother Rahid was, what happens to animals when they die? And Allah has replied that when animals die, they are eaten into the soil. On the day of Qiyamah, the kuffar will ask Allah subhanahu wa ta'ala that, oh Allah, gosh, we are also eaten by the soil. But Allah has said that the animals will be lifted up back alive on the day of Qiyamah, and then again they will be eaten up by the soil. Jazakallah. Hazrat, somebody's asked a question in regards to, it says, are Hazrat Ilyas and Hazrat Khizr alayhi salam alive on this earth? حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام اس زمین میں ابھی ظاہری دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات بھی کی تھی, اور ایک صحابی نے ان کا دیدار بھی کیا تھا. اور میں نے پڑھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ہر سال رمضان شریف کا مہینہ مسجد اقصی میں گزارتے ہیں. SubhanAllah. Okay. The question asked is, are Prophet Ilyas and Hazrat Khidr alayhi salam alive on the earth? Allah Masab has replied, they are both alive on the earth. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that he has met Hazrat Ilyas radiallahu ta'ala anhu, and a Sahabi has also met Hazrat Ilyas. And Allah Masab said that he has read in a narration that every month Hazrat Khidr alayhi salam spends the month of Ramadan in Masjid al-Aqsa.
so they are alive on the earth as well. Jazakallah for that question. We'll just finish off now on the last couple of questions. Somebody's asked a question in regards to iftar. At iftari time, should you eat khajur then pray Maghrib first, or can you eat as you would normally do to your fill and then pray Maghrib? What's the ruling? देखिए ऐसा है कि खजूर और पानी पी करके नमाज पढ़नी चाहिए, इसलिए कि मगरिब की नमाज में हुक्म है कि जल्दी पढ़ लो और लेट करना मकरूह है। इस जब खाना खाएंगे तो आधा घंटा गुजर जाएगा, इसलिए जल्दी यानी खजूर खाएं, पानी पिएं और अपना नमाज शुरू कर दें, ये बेहतर है। या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लेट कर दें, 6 मिनट लेट कर दें, लेकिन इससे ज्यादा जो है लेट करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। Okay, the question is, at iftar, should you pray Maghrib first or eat? Allah has replied that at iftar, have a little bit of food and then pray a Maghrib, because it is makruh to delay your Maghrib salah. So have some food, even if you delay it by 5-6 minutes, then it is fine, but don't delay it more than that. Just have a bit, pray a Maghrib salat, and then eat to your heart's content. Jazakallah. Hazrat, some people be under the soch that you should eat so that when you pray your namaz, you're not thinking about food or thinking about rushing to the food. As people say this, Hazrat, and then that's why they justify it by, that's why they do long iftari and then pray Maghrib. मेरे भाई ऐसा है कि रोजे का मतलब क्या है? नफ्स के साथ फाइट करना। मगरिब पढ़ने में टाइम क्या लगता है? वो भी आजकल लॉकडाउन है, घर पे पढ़नी है, तो छोटी सूरतें पढ़ लो, तुम लंबी लंबी सूरतें क्यों पढ़ते हो? लेकिन बहरहाल नमाज पहले पढ़े, बाद में आराम से खाएं। Jazakallah. Brother Rahid asked the question that some people do claim that when you're praying namaz, if you're thinking of food, then you should eat first and then pray a namaz. But Allah has replied that you have controlled your nafs for the whole day and you are in lockdown, so praying your namaz is only going to take you 4 or 5 minutes. So you've controlled your nafs all day long, so I'm sure you could control your nafs for an extra 5 minutes, pray your Maghrib namaz, and then do your iftar properly. Jazakallah. Hazrat, somebody has asked, is it permissible for a male to groom their eyebrows? बहुत ज्यादा नहीं, अगर बाल इतने बड़े हो गए कि आंख में आ सकते हैं, थोड़ा ट्रिम कर सकते हैं। The question is, can a male groom their eyebrows? Allah Masaba said, you can't actually groom them, but if they're growing too long, that is troubling your eyes, then you're allowed to trim your eyebrows. Jazakallah. Right. So we got a few questions come in. Brothers asked Musa Ali regarding 20 rakats Tarawih. This has been answered in depth in our previous videos, one with Maulana Nizamuddin and also another video with Hafiz Ahsan Qadri. So if you can look into them videos, please. Hazrat, someone asking a question. Mashallah, there's quite a few here. एक आदमी ने जो मुझे सवालात भेजे गए थे, उसमें एक सवाल किया था और ये जवाब देना जरूरी है जी। उसने ये कहा था कि अल्लाह ताला जब रहीम है, करीम है, तो फिर ये दुनिया में कोरोना वायरस ये सब चीजें क्यों आती है? ये सवाल किया था, तो उसका जवाब देना जरूरी है। देखिए ऐसा है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को जो बनाया है, ये दुनिया हमारे लिए, सबके लिए इम्तिहान की जगह है, और इम्तिहान में कभी आदमी को आसानी नहीं दी जाती है। इम्तिहान में आदमी के लिए जाहिर सी बात है मेहनत करनी पड़ती है, मुश्किलात को उठाना पड़ता है, लोग रात को जागते हैं, उसके बाद इम्तिहान की तैयारी करते हैं। तो दुनिया का ये मामला है। तो अल्लाह ताला ने दुनिया को पैदा किया है, हमें यहाँ भेजा है, सिर्फ ये नहीं कि हम एंजॉय करें, जो चाहे करें यहाँ आके, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने हमें इम्तिहान के लिए भेजा है। अल्लाह ताला ने अगर खाली सेहत रखी होती, तंदुरुस्ती, तो फिर आदमी जालिम हो जाता और एक दूसरे को पता नहीं क्या से क्या कर देता। लेकिन बीमारी भी रखी है ताकि आदमी थोड़ा कंट्रोल में रहे। इसी तरीके से अल्लाह ताला जो है
کبھی کسی کو حکومت دیتا ہے, کبھی کسی کو کنٹرول دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک ہی آدمی رولنگ کرتا رہے تو پھر وہ دوسروں کو کچھ سمجھے گا نہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا کر دے گا. تو یہ سارا سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس لیے رکھا ہے تاکہ آدمی کنٹرول میں رہے, وہ سمجھے کہ میں بندہ ہوں, بندہ بندہ بن کے رہے. اس لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے, اتنا رحم ہے کہ ہم اگر ہمارے باپ کی 5 بات نہ مانے تو شاید چھٹے دن ہمیں گھر سے باپ نکال دے, اس کو نکال دو. ہم اگر اپنے جہاں کام کر رہے ہیں سپروائزر کی بات نہ مانے تو ہمیں دوسرے تیسرے دن نکال دے گا, بلکہ مسجد کمیٹیاں اماموں کو نکال دیتی ہے کہ تم ٹھیک سے جاب نہیں کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ کی ہم کتنی نافرمانی کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو شریعت کا اتباع کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں, ہم فلی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم سب شریعت کا, پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پانی دے رہا ہے, کھانا پینا دے رہا ہے, ہوا دے رہا ہے, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کیوں رکھی ہیں کہ مسلمان ان پر صبر کرے تو انہیں اجر ملے اور ان کے گناہ معاف ہو جائے اور یہ جہنم میں نہ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے. اور کافروں پہ یہ چیزیں کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ اگر ایسی چیز نہ آئے تو یہ لوگ پھر نہ جانے کیا سے کیا کر دیں, مسلمانوں کو بھی تباہ کر دیں اور کسی کو جینے نہ دیں. تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کنٹرول میں رکھنے کے لیے اس طریقے سے کبھی آزماتا ہے. تو آزمانا یہ رحمت کے اگینسٹ نہیں ہے. اور ایک آدمی نے یہ پوچھا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ڈراتا کیوں ہے؟ تو دیکھیے اگر کوئی ڈر اور خوف نہ ہو تو پھر آدمی مطلب جری ہو جاتا ہے اور نیڈر ہو جاتا ہے گناہوں کی طرف. مثلا یہاں پر مولانا صدیق آپ بھی پڑھاتے ہیں, میں بھی پڑھاتا ہوں, جب بچے کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے تو کلاس میں کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ان کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے, کہیں گے تو مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. تو بیلنس اور رولنگ اور سسٹم چلانے میں بڑا مشکل ہوتا ہے جب خوف اور ڈر نکل جائے. اگر یہاں جو حکومت نے قانون لگایا ہے ڈرائیونگ کا, اسی لیے تو کتنا ہی بڑا آدمی ہو فوراً جب ریڈ لائٹ ہوتی ہے گاڑی اسٹاپ کر دیتا ہے, جب دیکھتا ہے کیمرہ آیا تو اسپیڈ اٹھو اپنی اسپیڈ صحیح کر لیتا ہے. کیوں؟ یہ خوف ہے کہ مجھے سزا نہ ملے. تو حالانکہ یہ سزا یہاں کی گورنمنٹ تو سزا یقیناً دیتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے, اب یہ بات سنیں, اللہ تعالیٰ نے جو سزا متعین کی ہے مسلمانوں کے ساتھ تو اس کنڈیشن کے ساتھ ہے کہ اگر اللہ معاف نہ کرے, ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے تو سزا بھی نہ دے گناہ. ہاں, جو اس نے وعدہ کیا ہے, وعدہ کیا کیا ہے کہ جو کافر ہوگا مشرک ہوگا اس کو نہیں بخشے گا, تو اس کا وعدہ نہیں بدلتا, لیکن وعید اس کنڈیشن کے ساتھ ہوتی ہے کہ چاہے تو بخش دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اس لیے رکھی ہے تاکہ دنیا میں توازن قائم رہے, بیلنس قائم رہے. اگر اللہ سب کو مالدار کر دیتا تو پھر کام کرنے والے نہ ملتے, مزدور نہ ملتے. تو اللہ تعالیٰ کسی کو مالدار رکھتا ہے, کسی کو غریب رکھتا ہے, تو اس لیے رکھتا ہے کہ توازن اور بیلنس دنیا میں قائم رہے. ورنہ یہ توازن ختم ہو جائے تو پھر دنیا میں جو ہے فساد پیدا ہو جائے, انسان پر ظلم کرنا شروع کر دے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یہ خلاف نہیں ہے کہ اللہ بندوں کو آزمائے. جیسے کہ حکومت پنشمنٹ دیتی ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حکومت ظالم ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر حکومت پنشمنٹ نہ رکھے تو پھر لا اینڈ آرڈر خراب ہو جائے. ٹھیک ہے. The question is, if Allah is so merciful, then why is there so much suffering in this world? Allama Sahab has replied that Allah is indeed merciful and there is no limit to his mercy. But this world is also a test for us. It's like an exam for us. And in the same way, when we go to school, when we go to universities, we spend the whole night revising, putting effort in, putting mehnat in for our exams. In the same way, we should also put effort and we should be conscious about our acts in this world as well. A hadith I remember from Mishkat Sharif that the Prophet ﷺ says, "Ad-dunya sijul mu'min wal jannatul kafir." He says the dunya is a jail for a mu'min and it's like jannat for a kafir. So we have to stay within these rules, within these boundaries that Allah subhanahu wa ta'ala has set within us. And that is why, as long as we are set in those rules, Allah subhanahu wa ta'ala has created this system, He's created this balance for us, that as long as we stay in these rules, within these boundaries, and we put this effort in, then Allah subhanahu wa ta'ala will be merciful towards us. But the problem we have is today, a lot of us aren't acting upon, a lot of us aren't following upon
the farais in Islam. We do not pray our namazes. We go towards sin, and that is why Allah then sends these sufferings on us. That makes us that to remind us that there is Allah. Fear your Lord, fear your religion, and go towards the righteous path. And in the same way, Allah must have said, some people say that, why should you fear Allah? Why should we fear Allah subhanahu wa ta'ala for? And the reason you should fear Allah subhanahu wa ta'ala, that if you did not fear Allah subhanahu wa ta'ala, then what would happen is everyone would go into their comfort zones, and they would start doing whatever they wish they wanted to, and they would start going towards guna. So that is why we should fear Allah subhanahu wa ta'ala, so that we stay within our boundaries and we stay within the boundaries of Islam. Jazakallah. Hazrat, we were going to close it, but somebody's asked quite an interesting question. Agar aap chahein to aaj answer kar dein, agar kal aapki marzi. The question is, in fiqh Hanafiya, we are not allowed to eat food such as crab, lobster, and calamari, but how come the Shafis can eat it? If something is haram for us, should it not be haram for everyone? अगर आप चाहते आपकी मर्जी आज जवाब दे दें मैं आंसर करता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुछ चीजें ऐसी होती है कि कुरान के अंदर समझ रहे हैं क्लियर वर्ड में हराम कर दी गई जैसे खिंजीर है पिग है अब वो किसी इमाम के नजदीक हलाल नहीं ब्लड है किसी इमाम के नजदीक हलाल नहीं है लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो हदीस में आई हो या कुरान में आई हो मगर उसके मीनिंग दो निकलते हो समझ रहे हैं और सहाबा ने उसमें इख्तिलाफ किया हो कि ये अलाउड भी है बाद सहाबा ने उसको अलाउड किया हो बाद सहाबा ने उसको न किया हो समझ रहे हैं तो ये चार जो मजहब हुए हैं हनफी शाफी मालिकी हम्बली इसलिए हुए हैं ताकि तमाम हदीसों पर अमल हो जाए तो जिस इमाम को जो हदीस उसके उन्होंने जो सहाबाई किराम से ताबईन किराम से जो रूल अखज़ किए थे उस रूल की रोशनी में वो हदीस उन्हें पावरफुल मिली दूसरी हदीस के मुकाबले में तो उन्होंने इसको जायज कहा और जिनको वो पावरफुल नहीं मिली बल्कि दूसरी पावरफुल मिली कि नहीं ये जायज नहीं है तो उन्होंने उसको नाजायज कहा इसलिए ये जायज और नाजायज का हनफी और शाफी में फर्क होता है वरना जो चीज जैसे मैंने बताया खिंजीर वगैरह कुछ चीजें ऐसी होती है कि तमाम इमामों के नजदीक वो हराम होती है मगर ये सहाबा में इख्तिलाफ होता है तो फिर बाज मर्तबा वो इख्तिलाफ इमामों में आता है इमाम कुछ इमाम उसको ले लेते हैं और बाज इमाम नाजायज वाले हुक्म को ले लेते हैं ठीक है The question was in Hanfi fiqh why can we eat certain things but in other fiqhs we can't eat them things so why is it not equal for all fiqhs if something is haram it should be haram if it's halal it should be halal so Allah Masab has answered that there are some things that are sarahatan haram which are mentioned in the Holy Quran i.e. khinzir pig blood that is haram in all fiqh whether you're Shafi, Hanfi, Hanbali or Maliki it is sarahatan haram but what then happens is the Sahaba Kiram they had ikhtilaf within some of the things so if Hazrat Imam Azam Abu Hanifa if he went to a tabi'in or a sahabi where he found a hadith that lobsters i.e. is halal and he found mu'tabar qawi a strong source and evidence for that from the sahabi or the tabi'i then he has clarified it as halal but Imam Shafi it is possible he wasn't able to go to that tabi or that sahabi and he went to another sahabi or a tabi and that tabi said according to my knowledge it wasn't halal so then Hazrat Imam Shafi has said that according to this tabi this sahabi I have not got strong enough evidence that lobster is halal so then he has said it is not permissible so the ikhtilaf is not amongst the it's not according to the Qurani masla but the ikhtilaf is where the sahabis had differences between them that's where the ikhtilaf where the differences do originate from Jazakallah Hazrat to close the show if you can talk
regarding the virtues of Hazrat Khatija radiallahu anha, and do dua as well, which all of you can take. Bismillahirrahmanirrahim. حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی وہ خاتون ہے، وہ عورت ہے کہ جسے عورتوں میں سب سے پہلے ایمان اور اسلام لانے کا شرف حاصل ہے، اور یہ عرب میں بہت ہی صالحہ پاک دامن عورت تھی، تاجرہ تھی، بزنس مین تھی، بزنس کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، ان کی عمر 40 سال کی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے عورتوں میں آپ نے اسلام کو قبول کیا۔ جب غار حرا میں وحی آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ہیومن کچھ مضطرب اور بے چین ہوئے، تو آپ کو چین دیا حضرت خدیجہ نے، آپ کو سپورٹ کیا حضرت خدیجہ نے، اور حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس لے جا کر کے یہ تسلی دلائی کہ یہ آنے والے حضرت جبرائیل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا ہے، آپ گھبرائیں نہیں، آپ کی زندگی لمبی ہوگی اور آپ جو ہے دین کا عظیم کام کریں گے۔ پھر ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے پاس جتنا مال تھا سب مال انہوں نے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تاکہ حضور اس کے ذریعہ اسلام کو آگے بڑھائے۔ پھر ان کی شان یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام کہا۔ ذرا سوچیں کہ جس کو حضرت جبرائیل اور میرے بھائی ہمارا خالق و مالک اللہ سلام کہے، ان کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہوگا۔ حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ ان کی زندگی میں تقریباً 25 سال وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، اور حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ 25 سال جو ہے وہ حضور کے ساتھ رہی، حضور نے 25 سال ان کے ساتھ گزارے، اور بہت ہی پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یہاں تک کہ جس سال ان کا وصال ہوا اور تو اس سال کو عام الحزن کہا گیا، غم والا سال کہا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں ہیں حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر وہ سب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان یہ ہے کہ جب آپ کا وصال ہو گیا تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ہماری ماں فرماتی ہے کہ مجھے کسی عورت پر اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی حضرت خدیجہ پہ آتی تھی، کہ حضور ان کو بہت یاد کرتے تھے، بہت ریممبر کرتے تھے، بلکہ ہمارے یہاں گوشت ہوتا تو حضور حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیج دیتے تھے تاکہ حضرت خدیجہ کی یاد باقی رہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عظیم خاتون ہے، اسلام کی محسنہ خاتون ہے، ہماری ماں ہے، ان کا بہت اونچا مقام ہے، مرتبہ ہے، اور وہ انہوں نے اسلام کے لیے اپنی ساری دولت خرچ کر دی تھی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماں کے لیے ایصال ثواب کریں اور ان کے وسیلے سے دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، اللہ کے نبی ہم سے خوش ہوں گے، اور حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فیضان ہمیں ملے گا۔ Okay, Allama Sahab said a few virtues of Hazrat Khadija al-Kubra. Hazrat Khadija was the first wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and she was the first woman to accept Islam. And when the Prophet sallallahu alaihi wasallam went to the cave of Hira and he got the first revelations from Hazrat Jibreel alayhi salam, and when he came back in his insani, in his human form, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was slightly disturbed, and Hazrat Khadija al-Kubra then comforted the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And she was a very successful businesswoman, and she sacrificed all her wealth for the sake of Islam, so the Prophet ﷺ could move Islam forward. And she is one of the women that was given the basharat, the good news of Jannah in the world. And also the Prophet ﷺ was married to Hazrat Khadija for 25 years. The Prophet ﷺ had 7 children, 6 of whom were from Hazrat Khadija al-Kubra, and one Hazrat Ibrahim alayhi salam was from his other wife, Hazrat Maria Kiptiya.
So Hazrat Khadija al-Kubra holds a very high status in the life of the Prophet ﷺ and in all our lives. And the year she passed away is also known as the year of sorrow. And in that year, the Prophet ﷺ lost his two greatest pillars of support. He lost Hazrat Khadija and he lost his uncle Abu Talib. And when he lost both of them to his great pillars of support at that time, and that year was known as the year of sorrow. And it is after that that Allah subhanahu wa ta'ala then invited the Prophet ﷺ on the night of Ascension, the night of Mi'raj, to comfort the Prophet ﷺ. So Hazrat Khadija is an example for all of us, for all our sisters, our mothers, and may Allah subhanahu wa ta'ala raise her status, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq and give our sisters, our mothers, tawfiq to follow in her blessed footsteps. Jazakallah khair. Hazrat, if you could do dua as well. दुआ से पहले मौलाना सिद्दीक साहब का थोड़ा इंट्रोडक्शन करा देते हैं जी। मौलाना सिद्दीक साहब जो है यहाँ मस्जिद गौसिया में पढ़ते रहे, हाफिज निसार से भी, मौलाना फारूक साहब से, उसके बाद ये मौलाना यूनुस साहब से पढ़े हैं और उसके बाद अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में इन्होंने स्टडी की है और मुबारकपुर से ये फारिग हुए हैं। मिसबाही अच्छे आलिम हैं, बस इनके लिए दुआ है कि ये दुनियावी कामकाज छोड़ करके दीन के अंदर पूरे आ जाए ताकि दीन का मजीद फायदा हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिल किराम अजमईन। या अल्लाह, हम सब तेरे बंदे जो हमने ये मसाइल बयान किए उसे तो कबूल फरमा, तेरी रजा के लिए कर दे। परवरदिगार आलम, जिन लोगों ने सुना उनको भी इसका सवाब अता फरमा, जिन्होंने इसका एहतमाम किया इनको भी सवाब अता फरमा। या अल्लाह, हमारी माँ उम्मुल मोमिन सैयदना खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दर्जात बुलंद फरमा, उनकी हमें मोहब्बत अता फरमा, उनकी सीरत पर हमारी माँ बहनों को चलने की तौफीक अता फरमा। उनके वसीले से इस दुनिया में जो वबा हुई है या अल्लाह इस वबा को दूर कर दे। परवरदिगार तेरी जात पर ईमान को पुख्ता फरमा, कुफ्र से, शिर्क से, गुमराही से हमें हमारी औलादों को महफूज फरमा, हम सबको नेक बना, हमारी औलादों को नेक बना। दुनिया इतनी दे कि तेरा अलावा किसी के मोहताज ना हो, जो मकरूज है उन्हें बारे खरस से सुबुदोशी अता फरमा। या अल्लाह, इस लॉकडाउन में लोगों के बिजनेस बंद हुए, लोगों के कामकाज बंद हुए, लेकिन या अल्लाह तो अपने फजल करम से उन्हें इतना दे दे मेरे मौला कि इस लॉकडाउन पर उन पर कोई असर न हो। या अल्लाह, हम सबको गरीबों का ख्याल रखने की, मदारिस का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमा, मसाजिद और मदारिस का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमा, हमें अच्छे अखलाक वाला कर दे। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू, आने वाली मुसीबतों से हमें महफूज फरमा, हम सबके ईमान, उम्र में, सेहत में, रिस्क बरकत अता फरमा, बुरी मौत से बचा। परवरदिगार हम जितने बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो दुनिया से चले गए बिलखुसूस हाफिज और कारी निसार साहब, उनकी बख्शिश फरमा, और भी हमारे लेस्टर के इलियास भाई और ब्लैकबर्न पे एक हाजी आदम साहब, यानी कोरोना वायरस में जितने भी अहले ईमान दुनिया से गए, या अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा। और मेरे मौला, हम सब के ईमान, उम्र और सेहत बरकत अता फरमा, और दीन का काम तेरी रजा के लिए करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू, हमें तेरी रजा के खातिर परवरदिगार आलम जल्ल शानहू दीनी और दुनियावी अमल करने की तौफीक अता फरमा, और हर बुरे काम से हमारी हिफाजत फरमा, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा, और अपने करम से बहुत जल्द या अल्लाह तेरे हबीब का वास्ता, उनको तूने दाफ़े बला बनाया है, या अल्लाह उनके वसीले से इस परेशानी को दूर फरमा दे और इसका इलाज भी तेरे बंदों के दिल में डाल दे, ताकि मेरे मौला जल्ल शानहू दोबारा हमारी मस्जिदें आबाद हो, हमारे मदरसे आबाद हो, और ये पूरा सिस्टम फिर अच्छी तरीके से चले, और हम तौबा करते हैं, हमें माफ फरमा। आमीन बिजाहिन नबी करीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। शुक्रिया। Jazakallah. Jazakallah. Just a quick announcement for the viewers tomorrow. Sorry, if any questions went unanswered today, so we'll answer them tomorrow in tomorrow's Q&A. Tomorrow we do have a live talk at 7:45 with Sheikh Adil Madani. I believe they're from Keighley, from Yorkshire. Also at 10 p.m. With Nath Khan, Dr. Nisar Marfani, and ourselves will be back tomorrow 11:45. Also, if you haven't already done so, subscribe to our Facebook pages, Ilm City and the Crossroads Podcast. We also have a daily hadiths and quotes page on Instagram, which is at Crossroads_27.
Jazakallah. Inshallah, we'll see you all again tomorrow. Assalamu Inshallah. alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum.